Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu kwenye taarifa za K24 Weekendi. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, siku ya 18 ya mwezi Oktoba mwaka 2024. Naitwa Abdul Ahmed, mwenzangu ni Evelyn Ongoi, lakini kwanza hizi hapa taarifa kuu. Rais William Ruto amteua waziri wake wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kuwa naibu wake mpya. Mahakama za Nairobi na Kerugoya zapiga breki kuapishwa kwa naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki. Hivyo President Ruto alifanya hakutufanyia vizuri kwa sababu wakati alikuwa anatafuta kura alisaidiwa na Gachagua. Kipendekeza maneno ya jana venye iliendelea, mimi niko na uchungu mwingi sana, hata sijui hata ninashindwa mpaka kuongea. Imekuwa ni hisia mseto kutoka maeneo tofauti nchini kuhusu seneti kumtimua Gachagua na Kindiki kuteuliwa kuchukua nafasi yake. It is Kenya against England in group. Na wasichana wa Kenya waliandikisha historia ya kufuzu kwa kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets. Walianza kampeni kwa kushindwa na Uingereza. Naam, shukran kwa kuchagua runinga ya K24. Tuanze na taarifa kwanza ambapo bunge la kitaifa limepiga kura kumuidhinisha Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais mteule kufuatia kubanduliwa mamlakani kwa Rigathi Gachagua hiyo jana usiku. Wabunge 236 walipiga kura kumuidhinisha Kindiki Kithure baada ya spika wa bunge kutangaza kuwa Rais William Ruto alipendekeza jina lake Kindiki kuchukua nafasi ya Gachagua. Brana Mwai na taarifa hiyo. I have a message from the president. Kikao maalum cha bunge la taifa. Order members. Kikao kimefanyika saa chache baada ya afisi ya naibu rais kuwa tupu kufuatia kuondolewa mamlakani kwa Rigathi Gachagua na bunge la seneti. Bunge la taifa lilipokea jina jipya la atakayechukua nafasi hiyo, na jina hilo lilikuwa la waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki. Honorable members, pursuant to the provisions of Standing Order 42.1, I wish to report to the House that today morning I have received a message from His Excellency the President regarding the nomination of Professor Kithure Kindiki EGH to fill the vacancy which has occurred in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya following the impeachment of the previous office holder. Spika wa bunge la taifa Moses Wetangula alitangaza ujumbe huo wakati wa kikao hicho maalum kilipoanza asubuhi. Honorable Speaker, to this end I seek your guidance on whether we shall be given an opportunity to debate on the nomination and give our views. You guided us that we required at least 2/3, that is 233 members, of us being 2/3 of the House to pass the motion. Honorable Speaker, is the same voting threshold applicable in this case? I seek your guidance of the matter. Honorable Speaker, with this in mind, please guide this House on whether we shall be expected to conduct public participation in voting for the nomination to fill the vacancy in the office of the Deputy President. Arises up to the 14th day. On its part, the National Assembly is required to vote on any day from the first day it receives a nomination up to the 60th day after receipt of the nomination. Consequently, the nomination of Professor Kithure Kindiki EGH and the vote the House is required to take today on the nomination is within the constitutional timeline provided for in Article 149(1) of the Constitution. Baada ya kutangazwa kwa jina hilo, wabunge waliliidhinisha kwa kupiga kura. Kwale Fatuma Hamisi Masito. Kisha Kindiki alitangazwa kuwa naibu rais mteule, huku jina lake likichapishwa katika gazeti rasmi la serikali. The vote on the nomination of Professor Kithure Kindiki to fill the vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya is as follows. Abstentions nil,
Noes nil. Ayes 236. Present and voting, as we had advised you earlier, the vote is overwhelmingly yes. So the nomination is herewith declared passed by the House. He is now Deputy President-elect. Kwa mujibu wa katiba, baada ya jina la mrithi wa naibu rais kuwasilishwa na rais, bunge la taifa lina wajibu wa kulikubali au kulikataa. Hata hivyo, uteuzi huo hauhitaji thuluthi mbili ya kura zote ili kupita. Baada ya hapo, ataapishwa rasmi na kuanza kutimiza majukumu yake mapya. Huo ndio uliokuwa mfululizo wa matukio ya kuidhinishwa kwa Kindiki bungeni. Budalangi, sauti, Bita Wanjala. Kikwazo kilichosalia kwake na kuanza kuhudumu rasmi ni mahakama. Brian Amuai, K24. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza kuwa bunge la kitaifa na la seneti hayana uhuru na yanafuata maamuzi ya Ikulu bila pingamizi. Baadhi ya wanachama wa Azimio la Umoja pia wameshtumu seneti kwa kutompa muda Gachagua kujitetea ili hali anaugua, huku wakidai kuwa maspika wote wa serikali hawajatekeleza wajibu wao kwa usawa. Aidha, wamekashifu cheche za maneno za maspika wa mabunge yote mawili dhidi ya Gachagua hadharani. Viongozi hao wa Azimio vilevile wameweka wazi kuwa vyama tanzo chini ya muungano wa Azimio hasa ODM vimetofautiana kuhusu masuala yanayoathiri wananchi. Harriet Shimea anaarifu. Huku naibu rais Rigathi Gachagua akiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Karen kufuatia kuondolewa kwake ofisini, baadhi ya viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya wameeleza kukerwa na mchakato huo, wanaosema haukufanywa kwa usawa. Wamesisitiza kuwa wabunge na maseneta wamekuwa vibaraka wasiokuwa na budi ila ya kukubaliana na maagizo kutoka Ikulu. The legislature itself is under capture by the executive. What happened in the Senate last night was as historic as it was, it had serious flaws. If we ever doubted that our parliament is under capture by the executive, a very overbearing executive, last night was our evidence. There was no reason why these proceedings could not have been postponed until Saturday. What was the hurry? When Speaker Kingi withdrew to his chambers, what were his instructions? We suspect and we believe he was told by stroke of midnight, you must be done with this man. All we can suspect is that Mutuse was just a hired assassin on a mission, and that was evident throughout cross-examination. Pia wamewashtumu spika na mabunge yote ya taifa na seneti kwa kutotekeleza wajibu wao kwa haki na kuonekana kutomjali Gachagua. Speaker Wetangula, I think, was in Machakos County when he showed his bias on a matter coming before him. He had already pronounced himself as to what should happen to Rigathi Gachagua, who was going to appear before him. Open bias was shown by the Speaker Wetangula, Deputy Speaker Sholei, Majority Leader Kimani Ichung'wah, the Chief Whip Osoro, and there couldn't have been a fair trial. Wakiangazia msimamo wa Azimio, wamebainisha kuwa muungano huo unayumba hasa kuhusu masuala yanayoathiri mwananchi. Their counterparts in ODM spoke a different language. So today, even as we go forward, we can no longer pretend that we are like-minded. On impeachment, we did say this was not a priority for Kenya. Kenyans have more serious issues. On the way, when you have no money, you are a poor person, you are condemned to death by William Ruto and his failed policy, Adani Shah, not just on joining the bread-based government. We have also differed on Adani, and yesterday we were in court led by senior counsel. Kenyans will on 22nd of October see who is really fighting for them, because we'll be back in court
to continue the fight against corruption. Haya yanajiri wakati mahakama kuu imetoa amri za muda za kuzuia uteuzi wa naibu rais mwingine hadi mwezi Oktoba tarehe 24, wakati swala hili litakapojadiliwa na majaji walioteuliwa na jaji mkuu Martha Koome. Harriet Chimea, K24. Na wananchi wanasemaje kuhusu kung'atuliwa kwa Rigathi Gachagua na kuteuliwa kwa Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais? Sikiza kauli zao. Tumeamua kuchagua Kindiki, kwanza wafanye kazi na amani na watuletee sasa development nzuri. Sijaona kama amefanya vizuri kuondoa Gachagua tu hivyo bila kufikiria ama nini. Hapo amefanya mbaya sana, lakini kama ameamua kuchagua Kindiki bado ni sawa tu. Sisi kama wananchi wa kawaida tunataka maendeleo, Meri iendelee na kila kitu iendelee sambamba. At least hii pesa na sisi tufikie pia. Na ana ubaguzi, ana ukabila, anafanya kazi kwa watu wote. So we are expecting marvelous. Hata yeye mwisho wake itakuwa ni hiyo tu. So sitarajii makubwa kutoka kwake. Pengine hata hii pengine ndio downfall yake. Amejisurubisha kwa msalaba akiwa hajui. So ni sawa juu vile serikali ya Kenya Kwanza imetuchangaza sana kwa hii miaka 2. Uweza kuambia serikali kama Rigathi ndiye alikuwa anafanya kazi isifanyike, tuna hope kuanzia leo kazi itafanyika. Na kama hiyo itawafanya wao waweze kukamilisha manifestos yao. President asifikirie hata yeye ako vizuri, kwa sababu sisi tuko na uchungu mwingi sana kwa kuguza mlima. Na hakuna wakati mabunge walimchagua, alichaguliwa na wananchi. Walipesema alituambia pesa mfukoni. Sasa imekuwa pesa ije ya mfuko. Tulikuwa tunafikiria atini serikali inakuja kuinua mlala hoi wa chini imuinue. Lakini sasa hii serikali imekuwa ni kama ya ma-MP na ma-Senate. Juu sisi ndio tulichagua Gachagua na tukachagua Ruto. Lakini saa hii tunaona serikali ya bunge na Senate ndio inakuja kutoa Rigathi. Tuliamka asubuhi na mapema, tukaenda, tukaimba, tukasema hii si uchawi, hii ni maombi. Lakini sasa ni kama imegeuka, sasa ni kama urogi. Hatufurahi hata kama ameweka Kindiki, kwa sababu sisi hatukuchagua Kindiki, tulichagua Gachagua. Sasa tunataka tuendelee vizuri vile wataona. Siungi mkono kusema Rigathi Gachagua aende. Ni kitu wamefanya kinyume na katiba na kinyume na sheria. Wamelazimisha wajenda vinavyostahili. Maana bunge nzima na senate wengine wamepewa pesa. Mtu wa muhimu nafaa saidie Kenya yote. Yeye anaangalia kwao, yeye ni nani? Ruto umefanya kitu ya maana sana. Huyu mtu aende hata sijui mnafanya nini kesi. Makosa tena narudia, wamefanya makosa. Hii serikali yetu tukiangalia wanaona tu makosa ya huyu, lakini tukiangalia hata kuanzia huku juu kwenda chini, watu wengi wako na makosa na wako na scandals. Narudia wamefanya makosa, wamefanya tena makosa kubwa tena sana. Ruto alikuwa anataka mtu kama Kindiki. So that yani tusidanganyane, akifanya hii Kindiki asiulize. Lakini sababu Gachagua alikuwa mtu wa kuuliza, hii inatoka wapi, hii inaenda wapi, ndio sababu ametolewa. Ruto anataka mtu wa kusema, akisema ye unasema yes sir. Hata Profesa Kindiki jinsi ile amepatiwa hiyo kiti, kile mbona mmefanyia Gachagua, the same itakuja kuwapenia. Watu wa mlima na waambia wekeni amani na Wakenya tuweke amani. Tusilete corruption yoyote, tusilete vita upande wowote. Haikuwa haki na hakufuata vyenye inapaswa kuwa. Kama alibichwa saa 5 ya usiku na Kindiki asubuhi ametangazwa, si hata angechukua time. President Ruto made a wrong decision for this Kenya, and this is the right time that the parliament has made the best decision for Kenya. Hatuwezi kaa hii Kenya in the basis of every time that the deputy president, a person who is representing Kenya, always speak of the Murima. Hiyo ilikuwa ni wazi kwamba haezi kukaa pale akiwa ametenga wengine na yeye ni kiongozi wa taifa. So kwa kuchaguliwa kwa Kindiki kwangu nashukuru, kwa sababu Kindiki hata wakati wa kampeni ya Ruto Kindiki ndiye alikuwa mtu wake wa karibu. So ni vizuri na naona atafanya kazi vizuri. Sisi tunataka mtu ambaye atajali maslahi ya Wakenya wote na kushughulikia hii nchi yetu ya Kenya. Nahitaji aingie sehemu hii atufanyie kazi. Si kama mambo ambayo tulikuwa tunaona, kwa sababu sisi tumepata tabu sana kusikia visa katika serikali kuu. Kwa hiyo sisi tungependa kuona haya mabadiliko na vile ya manza hivi Kindiki aingie na afanye kazi yake, naunga mkono
waendelee hivyo. Sasa hiyo speed walikuwa nayo ya kuondoa Gachagua, angekuwa na hiyo speed ya kutusaidia hapa Daunichi hapa tu, hatungekuwa tu mangaiko. Bedhe niko na degree ya accounting, finance na kila kitu. Bedhe hata hiyo big decision kama wajasikia watu. Hii Kenya sasa hivi ni kama hata hatuna viongozi. Wanafanya venye Ruto anawaambia. Huyu jamaa kwa hospitali wangempea time hata toka hospitali ndio wamhukumu. So tunaona hawakutumia justice. I want to congratulate him so much because he's a young person. I count him in as one of the youths and we are very happy as the youths. And Bwana Kindiki, we know that you are very fit for that position and we expect you now to hold the hand of the president. Na ile mambo ya ecocentric leadership haiwezi ongoza nchi yetu ya Kenya. Sisi tunataka mtu mwenye ako na interest ya raia. Kwa sababu hajatutetea kama sisi wa Kenya. Angetutetea kama Kenya ni Kenya. Yeye anatetea region au comes. Tuko na deputy president kama huyo. Kufuatia kauli hizo za wananchi kutoka sehemu mbalimbali kaunti tofauti nchini Kenya, nachukua mapumziko mafupi, nitarejea na mengi zaidi upande wa pili. Usicheze mbali. Follow the champions on the home of football. Watch the latest Man City content exclusively. Full match replays, extended highlights, coaches' interviews. The target is not to win the Premier League, it's just, okay, next game, try to win it, this is what they have to do. Players' interviews. In general, the quality has been high and it's been good.